Hallo, hallöchen Leute, willkommen wieder zurück zu Honkai Star Rail. Und wir sprechen jetzt mal mit Leiges, nachdem wir hier die Kristalle vorhin alle ausgehorcht haben. Und gucken mal, was jetzt hier passiert. You really think you're prepared? Allow me to give you the world's course. Will be. Sag mal die letzte, ey. Very well. As you have made up as the sole audience of this eternal theater, I have been rapturously await I believe that since you've bathed in that Eon's gate, you can make Amphoreus' frozen fate. Wir werden sehen. Feeling a bit lost? As you now see, this scene marks the final act. The final eternal recurrence created by this man. Behold, at the swordsman's side stands one he has sometimes called companion, other times comrade. That name, she is the swordsman's ideal in his youth, the deliverer that guided him resolutely onward through and this time, under her guidance, what choice shall the hero? There are many mysteries yet to be unwound, but if I may, allow me to temporarily yield the stage to one far more fitting. Please put your hands together and give a rousing round of applause for they who will reveal the answers and bring about the final end of the 33,550,336th Flame Chase Journey. Versucht der uns gerade zum Erlöser zu machen, oder wie? Of the countless memories we saw, the other important actor now stepping into the vortex. They who have already burnt their own self to cinder, the Flame Reaver. So, in the end, you succeed. Executioner. With my flesh as kindling, like the first dawn of the new world. Oh. Jetzt geht's wieder los. Ja. All units on alert. Na gut. Wir geben alles. Wir versuchen mal am besten alles. Gut. Zack. So. Autsch. Autsch. Gut, dann hauen wir mal dem Flammendieb eine über die Gurschen. So. Gut. Wie besiegen wir den am besten? Wir gehen am besten auf den Hauptkörper. So gut wie es geht. Dehnung. Ja. Opfern wir ein bisschen Lebenskraft. So. Immerhin, er ist fast gebrochen. Shit. Shit. Shit, Kafka hat es ordentlich erwischt. Zack. Wir haben ihn fast.
Aber ich glaube, er wird noch angreifen können, oder? Ja. Ich fürchte es. So. Jo. Wir tun es. Wollen wir noch jemanden schützen? Ja, wir schützen. Ja. Das ist, glaube ich, die beste Entscheidung. Ne, wir warten noch, bis wir ihre Ulti einsetzen. Bis er wieder seine Klone einsetzt. Oh, scheiße. Ja, wir machen noch eine Ausdehnung. Zack. Und dann setzen wir ihre Ulti ein. Aber wir machen kaum Schaden. So. Gut. Und los geht's. Oh shit. Gut. Nochmal. Wir haben schon über die Hälfte ihm abgezogen. Aber der ist echt stark. So, versuchen wir jetzt mal. So, gut, jetzt haben wir es geschafft. Sehr gut. So. Jetzt schaffen wir das. So. Und los geht's. Jetzt wird die Attacke nochmal ein. Kann ich die Fähigkeit einsetzen? Nee, kann ich noch nicht. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Ja. Maske braucht unbedingt Schutz. Jo. Und halt die Fähigkeit ein. Ja, wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Ja. Wir setzen die Fähigkeit bei uns selbst überall. So, und jetzt die Ulti. Oh, wir haben es fast geschafft. Und haben wir auch Ausdehnung? Nee. Warten wir noch. Wir haben es fast geschafft. Das war's. Ah, er lebt tatsächlich noch. Okay. Dann erledigen wir das mal. So. Ja, da ist er am Ende. Oh. Was passiert jetzt? How is this possible? Ich hoffe, ich wurde wenigstens geheilt. Destruction. Now twin. You can set your blood ablaze. Your fury. Sighted. All units on alert. Fire. Detonate. So, los. Das ist die Action. So. Wie kriegen wir den jetzt down? Jetzt. Alter, der hat 2 Wurfleisten. Das wird interessant. Scheiße. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Versuchen wir mal. Luft. Gerecht. Du kriegst Schutz. Machst die Ulti. Ob wir das einfach so schaffen, ich weiß es nicht. Mal gucken.
Und los geht's. Relax. Good times never last. Time to say bye. Boom. Ich weiß nicht, ob wir hier gewinnen werden. Los geht's. Bam. Oh Gott, er setzt noch mehr ein. Shit, 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 shit. Wie kann ich ihn jetzt besiegen? Gut. Oh, ich musste jetzt irgendwie besiegen. Recht schnell. Einfach. Aber das wird nicht leicht. Gut. So. Kommen wir hier ran? Nein, können wir nicht. Sehen wir das mal. Machen wir den am letzten Platz. Ja. Einer ist gebrochen. Sehr gut. Scheiße. Läuft nicht sehr gut. Läuft überhaupt nicht gut. Shit. Na gut. Er setzt wieder seine Fähigkeit ein. Good times never last. Time to say bye. Ich glaube, ich krieg den einfach nicht rechtzeitig platt. Ja. Wir verlieren hier einer nach dem anderen. Verdammt. Hatten wir das doch? Okay, einer ist schon mal gebrochen. Das ist schon mal eine Menge wert. Shit. Okay, noch einer ist gebrochen. Wenn ich das hier tue. Oh, verdammt. Es kommt einfach ein neuer. Verdammt. May as well kill 'em all. Shit, das ist nicht gut. Shit. Was machen wir jetzt? As you wish. Stand still. Gut. Genug neuer Spross. Jetzt haben wir das. Embrace a new life. So, los geht's. Jetzt, Make death protect us. Shit. Ah, das war's für März, oder? Ja, das war's für sie. Kacke. Ja, schade. Jetzt können wir uns leider nicht mehr schützen. Aber vielleicht wird das ja jetzt reichen. Hoffe ich. Okay. Zack. Good times never last. Time to say So. bye. Boom. Sieht nicht so aus, als ob ich hier gewinnen kann. Na gut, dann müssen wir es irgendwie hinkriegen. Relax. So. Autsch. Wird nicht gut geschützt. Okay, gut. So, das. Gut. Einer ist erledigt. Shit. Ja. Gut. Und der ist gebrochen. Geil, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ein bisschen Heilung haben wir bekommen. Sehr schön. Wir ihn mal so fertig. Shit. 46% haben wir erst. Gar nicht gut. Please cherish this time. As you wish. Aber das wird, glaube ich, ein sehr knapper Kampf.
den wir, glaube ich, nicht gewinnen. Shit. All will one day return to the victory. Scheiße. Kacke. Look here. Das wird nichts. Das wird nichts. Return to the victory. Ja, der haut einfach zu viel drauf. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Wir haben noch 36 Prozent, die wir As you wish. brauchen. Torment scorn. Scheiße. Ja, das war's. Das war's jetzt. Return to the victory. Ja, das. Schaffen wir das hier jetzt? Ja, ganz knapp. Aber ich habe nur noch 2 extra Dinge, die ich einsetzen darf. Okay. 31. Ah nein, das reicht doch nicht mal. Fuck. Return to the victory. Fuck. Gut, aber das haben wir jetzt geschafft. My Nur noch fury 7%. suffering. Ja, fuck. Das reicht nicht. Kacke. Scheiße. Wie oft wollt ihr noch angreifen? Kacke. Kriegen wir das hin? Ja. Oh Gott. Ganz knapp. Uff. Kacke. Reicht nicht. Er tötet mich, oder? Ja. Ja. Scheiße. Kacke. Spannungsmodus. Wollen wir den Anspannungsmodus machen? Nein. Eigentlich können wir den besiegen. Aber... Ja, lass den Anspannungsmodus. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das Team neu ausrüsten müssen. Ja, wir müssen es mit demselben Team machen. Dann versuchen wir das nochmal. Ja, ja, ja. Wir machen dich fertig. Aber wir haben aber auch knapp verloren. Das würde ich mir mal so dabei sagen. Das war ganz knapp. Aber cool. So. Erledigen wir. Los. Shit. Ja, es fängt genauso an wie vorher. Please cherish this time. Stand still. Los. So, und gut. Jetzt ein bisschen Schutz. So, und dann geht der wieder jetzt. Time to say bye. Boom. Ja, dann sollte ich vielleicht statt Kafka noch jemand anderen hier reinlassen. Ich weiß es nicht. Okay, machen wir so. Los. Okay, machen wir so. Okay, einer ist tot. Okay, jetzt sind wir wieder alleine, oder? Ja. May as well kill them all. Und geht ausdehnen? Nein, geht nicht. Stand still. Wir es mal so. So. Jetzt habe ich ihn da, wo er sein sollte. Gut. Autsch. Ich hoffe, ich kann wenigstens noch angreifen in dieser Runde. Aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Goodbye to breathing. Das. Scheiße. Ich komme da jetzt nicht gegen an. Also, einen Bruch haben wir doch geschafft. Komm ich daran? Nee, komm ich leider nicht ran. Look here. Okay. Ja, jetzt kriegen wir doch die Technik Good hier ab. times. Never left. Time to say Wir bye. kriegen doch jemanden gebrochen. Boom. Geil.
3 ganze Leute. Sehr gut. Er wird, glaube ich, jeden Moment angreifen. Fuck. Ja, da greift er an. Shit. Das ist Kafka am Ende. Zack. Stand still. 80%. Good times never left. Time to say bye. Nein. Boom. Wir haben die Brustleiste fast vollständig. Gut. Ja, einen haben wir schon mal getroffen. Noch einen müssen wir treffen. Ja, da haben wir ihn. Sehr gut. Zack. So. Oh ja. Gut. Gehen wir mal hier Schutz. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und da. Was machen wir mit dir? Gut. Aber der hat uns aber doch noch ziemlich einen draufgesetzt. Gut. Oh, scheiße, er fängt wieder nochmal ganz von vorne an. Good times. Never time to say bye. Boom. Wir haben es fast. Gut. Dann fangen wir mal an. Stand still. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Er hat es geschafft. Why not? Let wrath incinerate fate. Chaos. Das wird jetzt auf jeden Fall noch nicht mit Leides gewesen sein. Last, Amphoreus' fate has begun to shift. After all, you've also been bathed in that eon's gaze. Much like that scepter we spoke of earlier, it was only under the... That's right. If you recall, I mentioned it now. Allow me to... The eternal land, known as Amphoreus, is a bottomless well of fury. Endgültige Ehrennummer vor dem Beginn der ewigen Wiederholung. Finan, we set out on this journey to answer the world's desire. That's what it means to be a Chrysosaur. Then why? Why must Amphoreus' wishes be so... We made the best choices we could, whenever we could. But in the end, the prophecy that led us, this blood, why does it look like this? You see it too. This burn mark. The flickering cube. They're more like... Standing here, the voices of Titans have never been clearer, coming from the Black Tide all along. Is that... Maybe. It is screaming. Finan, do you still remember when I was little? I had a dream. The curtain seemed to contain all of Amphoreus. We're strange, and there were countless versions of us. From... Perhaps. Yeah. As I gaze out at the world before... So, this is the reason the sky was sealed. And we are just... characters in this tiny world, following the prophecy
What then is this so-called era? And what are the spectators watching all of? As the Theoros. Thus is the synth. This is a moment the universe will remember after millions of So, the results you speak of. We all gave everything we had, returning 12 core flames to recreate the world. We become nothing more than sacrificial offerings. Exactly. The Titans are Chrysos heirs of the past, and Chrysos heirs are the Titans of the future. But from just the perspective of a player in the drama, he could never fully uncover the last layer of truth. The cycles of the hero's journey that have played out until now were never about creating. They were a deep learning program made for the... But this time, your plot will fail. I've taken Catholi's core flame, and when the dawn of the new world arrives, its light will burn away all the darkness. Haven't I made myself clear? The Chrysos heirs and Titans were merely byproducts of the experiment. You've seen this world's evolution, witnessed the birth and growth of the Black Tide, and how it devoured every generation of heroes, gods, and worlds was born. This is the endpoint of Amphoreus' calculations. So in your eyes, all the sacrifices are just a string of insignificant... Don't sell yourselves short. I'd say, rather than numbers, you're more like fuel for the fire. Even if that sunrise is born from annihilation. Curious question. Have you ever considered that after millions of extrapolations, Amphoreus is already following a different path from the erudition? It has long since granted divine blessings equally. The golden blood flowing in your veins, it comes from the blemished one, whose name is destruction itself. And Amphoreus has waited for his moment for too long. At the end of the empty, cold, lonely extrapolation. Nikos 496. Philia 093. No need to feel regret. This generation of Chrysos heirs is the most outstanding model, and you two are the fun. You will come to life from a stream of cold numbers. Along with all those who have passed, you will run. In the name of the Lord Ravager Iron Tomb, unleash its fury. Er ist krank. Or we could always choose another option. Like you said, Amphoreus is just an experiment, and we're the participants. We can only walk along the predetermined path toward the ending, under the watchful eyes. But that also means that there isn't just one Eon who can cast their glance at Amphoreus, right? Is this question really that hard to answer? Or did I guess it right?
And in reality, this world has already been under the watch of other eons. It's strange when you think about it. If you just stayed back, watching us complete the ritual and get consumed by the black tide. Your goal. Why go through the trouble of explaining all this to us? Um euch zu manipulieren. You're pretending. Revealing the so-called truth just to deceive us. Destruction is not the only outcome for the fate of... Do you two really think, as petty little demigods, what makes you think you're capable of... A little courage and determination. Just kidding. The answer is... But we're not gonna tell ya. Ja, dürfte getroffen haben. We're going to weave a long dream for Amphoreus, making it believe the experiment hasn't ended. With just Orynyx's power, though, it should be impossible to achieve this, right? Yeah. So, I can only place my hopes on that child, and the god behind Orynyx that appeared in that dream. Now, I can say with certainty, time is the page on which that eon records Amphoreus. If it fades from existence, and all that it records is lost among the stars, and it will be a glance that spans time and space, granting each incarnation of me the power to reset time, imbuing my soul into this ceremonial blade, and creating an endless... I understand. Then let me step into the cycles and continue Amphoreus's grand design. To deceive me. But to make time vanish from this world, that would mean you... All right, let's not make things so gloomy. What we're about to embark on is the true hero's journey. So, come on, cheer up a bit, okay? Oh, wie traurig. In that memory, you will definitely meet me again. A little Cyrene who knew nothing, lying on a soft patch of grass, feeling the light breeze. Tell her about the flame chase journey. And then let her become a romantic part of this story. I believe every Cyrene will make the same choice. Erasing time again and again. Resetting time over and over. After all, they're all me. And I will always have my charm. Then, I'll fall into a sweet dream, disappearing in some small corner of the world. Quietly, waiting for the day when that next page is turned. And I will keep going. Even if the road ahead is dark. Rather than let the core flames become nourishment for the black tide, I'll become their vessel. To prevent the arrival of Era Nova. Even if I have to burn through my own body, it's no matter. Until Amphoreus welcomes a true dawn. The girl who watches over time, and the warrior who carries. Now, let us fulfill the duties of time and world-bearing. Honor the past and forge.
promise you. The pain will pass in the blink of an eye. You need to hold tight to this ceremonial blade. After I'm gone, it will take you back. I believe that in that story, or in countless stories, each alike yet unique, everyone, all the companions who sacrificed. If we can never break free from this prison, I will stand my ground. Until the day someone shatters this endless cycle and writes the final chapter of Amphoreus' fate. So, let's set out. We will be the ones to start carry the primordial chaos. Just as your name suggests. And bear this world. So long. Cosmo. As the theros I have observed, destruction synthesis is formed. I will wait for that day, for as long as it takes. The day will come, turn over this eternal and follows in our footprint, to right anything unless whatever was. That will be a romantic story like none that has come before. You think so too, right? The world is collapsing. We too must part way. Ides Elysiae, the little village of my childhood. Everything is as it was. It feels good to you know, this is just a corner of the memory. I know. I'm here to say goodbye. You can stay here forever. Let it flow. Even if it's a path with no... When have we ever? Are you afraid? After learning the truth of your... Will you see the motivation I gave you as the manipulating whispers of destruction? The convictions and choices that come from my heart. I don't believe if we are just numbers, simulating life, then you are the image of real, living. Then why do we part here? You can take me with you, and we can start this journey together. No. I'm afraid. Because there is no perfect solution in this world, and I will embrace my origin. Destruction. If you stay by my side, I'll hesitate. But this world can... Do you remember when we were kids? Everyone would get so excited drawing cards like ruler or warrior, but throw fits over devil or... Kids always get to change their mind, but when it comes to the fate of adults... Then go, Kaslana, as you promised. Deceive the world. Burn yourself up with all your might. Wield your futility like a sword. And fight. Again. In the name of world-bearing, I promise you, Catholic will never
forget this. So, time retreated until it reached the origin. Just as Professor Anaxa once said, in that void, Kephalu stood at the center of chaos. When the waves of time finally calmed, the Chrysos War had lasted for nearly a century, and the threat of the Black Tide was growing. That was the era of the Day Thunder Knight's battle with the sky. While she could not seize the core flame from that moment, the sole survivor of the old dynasty, Imperator Surrender, issued a call to arms, and that was the first doomed flame. Ewige Wiederholung. So what you're saying is, you've traveled back down the river of time, finally reaching this untouched seabed just to tell us the flame chase journey and even all of Amphoreus are nothing but illusions in an eon's dream? Exactly. So, Dux Gladior, please take me to... Since Her Majesty's not here, no need for formalities. The word Gladiorum always reminds me of my fallen homeland buried deep in... Call me High Sealands, nameless swordmaster. Please allow me to add one more thing. You mean final? Such a name could... But I won't question you further about it. Ever since Her Majesty issued the Flame Chase Decree, heroes from all over have sent their letters of introduction. What's the harm in adding one more name like Finan or Hynan? Besides, the deep sea is dark. Isn't it the perfect... All right, nameless swordmaster. Aren't you even a little suspicious of what I've said? Harboring suspicions is not my concern. My sword dances only when the Imperator harbors doubts. There's no use in speaking further. Show me your true intentions through action. Feine und Technik. Feine und im Ziel wird die Maxanzahl an Technikpunkten während der Erkundung erhöht. Die Technik vernichtet Gegner in einem bestimmten Bereich vor ihm. Okay. Perhaps you should demonstrate your skills and calm the raging black tide for us. Oh. Ich hab nichts mehr. Light up the dawn. Wow. Krass. Einer, der macht echt keine, oder Kaslana, der macht echt keine Gefangenen. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, wir werden diesen Ort dann im nächsten Part weiter erkunden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Nice moves. Na gut, Leute, ich sagte mal, bis dann und ciao.